Ekale Bubule. Emini Dr. Neqi. Emini Eni Ramota, Dr. Ramota. See my travel bags. You may ask why I'm dressed like this. I'm very excited. We just concluded a Yoruba class, foundation Yoruba class last Friday, 2 days ago. Yes. And it was an interesting class. Very, very interesting. We're able to cover a lot of foundational knowledge in Yoruba language. So, what are you waiting for? See how beautiful I am dressed with my adire all the way from Abeokuta. Yes, and it makes us look very pretty, very beautiful. Remember, in this channel, CultureTude with Dr. Neqi, we are talking culture. We are talking African traditional culture. We talk dressing, we talk food, we talk travel in time and space. We use the protocol of traditional African education system, that wisdom that our forefathers bestowed on us that made civilization to start from Africa. That is what we're talking about. Yes, though I am dressed in my Yoruba attire, I am here to conclude the reading of Erimma, written by Mazi Nzeako, J.U.T. Nzeako. This book was written in 1973, and yours sincerely is trying all her possible best to tapia Palokwi Waho. Yes, I've been reading it, and we are coming to the end of the book. The book I started a few weeks ago. I read every Sunday, and it has 10 chapters. We read up to chapter 8, so we have chapters 9 and 10 to read today. And all of you that have followed me will agree with me that the book is very interesting. Erimma is a beautiful damsel, and every man in the community wants to marry Erimma. They love Erimma because she's beautiful. However, her parents want to select a husband for her. Erimma has her own mind. Erimma wants to be well educated. Do you know her reason? She wants to be independent of anyone. But her parents want her to marry a man that will not only look after Erimma, but who will take care of them in their old age. Are they selfish, if you ask me? Okay, we went through all those and we saw how Erimma planned to go to her mother's lineage. She did went. She went. And the father brought her back to the house. In today's reading, let us see what's going to happen. All that have played, how Erimma's mom secretly supports her. But when she comes to the discussion with Erimma's father, she's soft because they have fought. Remember at the beginning of the book, Nzeako really assaulted her. Yes, because of this Erimma's marriage issue. I think she's being careful too. She will support Erimma. She will listen to the husband. Women, we try a lot, okay? Not to cause problems, and we try to protect our children as well. Wisdom, if you ask me. Okay, ka anyị kọọ nụ n'ubi anyị bịara n'ụbọchị taa. Mana tupu anyị aga n'ihu, if you're seeing my face for the first time, sure you're seeing Ramota's face today. But this is Dr. Neqi, and this is CultureTude with Dr. Neqi. If you're seeing my face for the first time, kindly subscribe to our YouTube channel. Kick the thumbs up, like, share, and remain here because we have a lot. We have a lot. We have not really started. I asked Abel, so I am going to go ahead and read, but I want to say a very big thank you to all my subscribers. I see that people are really, really, really identifying with what we are doing, and we are growing. Please share this link. Continue to share the link until our village
is complete. Our village is open. You know that? The village square is open. Egwu ọnwa, anyị ga na-agba egwu ọnwa. Akụkọ iho ka na-abịakwa o. Have not started akụkọ iho. So if you're not here, you are missing, honestly. Please, please, please share the link. I'm begging you to share the link and let us all gather. It's very interesting. And I want to tell you that next Sunday, I'll be hosting a very interesting show. Pidgin versus Creole. Make we talk. You know what? I am telling you that Pidgin is not a broken English. Pidgin na people culture. Pidgin na people language. You can't afford to miss this show because you sincerely have gone in to bring very interesting co-hosts, Linda Rebecca Williams, who is coming all the way from Freetown, Sierra Leone. And she go talk the way we Creole people they talk. And I have a special guest, Tahiri, coming in all the way from Buya, Cameroon. Honestly, you go hear undiluted pigeon for this show. You don't need to miss it at all. At all. So next Sunday, keep it a date. Please go mark your calendar by 2 p.m. East Central Time. We shall be here live. And the time now 4 p.m. for Freetown. Yes, UTC time, 4 p.m. And any other place you are in the world, you can convert to the time zone. But I believe it's a very conducive time for everyone to tune in and see this face again and listen to Pigeon Undiluted. Una welcome. Oh. You know, stay for here with a talk culture. And like I said, Pigeon na culture. Pigeon na people language. We go hear more. Ngwana ka anyị gaa n'ihu ka ọnụ ubi anyị n'ụbọchị taa. Chapter 9. Nna Jiọfọ wee jikere isiri ukwu ụdara ezi akpaka nri. Okay, let me just remind us of what we're reading. Remember, Nna Jiọfọ had gone to the diviner who told him everything about their daughter Erimma. And he told her to do a number of things for Erimma to be free. And that is what he is setting out to do. So today we're reading what Nna Jiọfọ is doing to help their daughter. Nna Jiọfọ wee jikere isiri ukwu ụdara ezi akpaka nri dịka dibịa afa siri gwa ya. O wee zụta ji atọ, lute ite mmanya aka abụọ. Ji atọ, atọ is 3. Remember we did anọ, atọ. No, we did anọ, otu. Iri. Iri is 10. Otu is 1. Atọ is 3. Anọ, we did anọ last week. Anọ is 4. O wee zụta ji atọ, lute ite mmanya aka abụọ, zụta mkpụrụ ọjị ugo atọ, na otu egbenu ọkụkọ. Ọkụkọ is chicken. Izugbo akụ bụ onye bukọtara ihe eji esi ite dịka mmanụ, nnu, ose, mmiri na ite, na eku na ọkụ. Ji is yam, mmanụ oil, nnu salt, ose pepper, mmiri water, ite pot, eku cutlery, ọkụ plate. Ha zigara ekwu Igbo ozi wee gwa ya na dibịa gbara afa ga-achụ aja. Mgbe ha kara aka wee zuo, ha wee bukọrọ ihe ndị ahụ niile. Ha na Erimma yikọrọ gaa ime emume ahụ. Mgbe ha na-erute n'ebe ahụ, ndị agbọghọ na-eme ụdara n'ogbe ahụ agbakọtala, na-agụ uri wee na-agba. Uri is music. They were singing and dancing. Na-agụ uri wee na-agba. They were singing and dancing. Na-agba bụ dancing.
ha wee dota ihe niile ha bukọtara n'otu akụkụ wee chere ruo mgbe ekwu Igbo bịara n'ebe ahụ. Ekwu Igbo dota oche n'ala, dotakwa akpa nwa ehi ya n'akụkụ mkpọ ya. Ọ ga-achịkọta isi akwa ọgọ enwe ute wee pịanye ya n'etiti ụkwụ ya. Ndị agbọghọ ahụ azachala ukwu ụdara ahụ gburugburu, ha wee gaa nọdụ kpem n'otu akụkụ wee na-ele anya ihe dibịa ahụ na-eme. Mgbe dibịa ahụ gọchara ọjị, ọ waa ya, were aka ọjị ya taa, bunye nna Jiọfọ, o were nke ya taa, wee bunye ndị ọzọ, ha niile were taa. Ekwu Igbo legharịa anya ka ọ mata otu ndị agbọghọ ahụ siri bịa, ma ọ dị onye ọbịa sonyere ha ma ọ dịghị. Ọ ga-jide egbenu ahụ gbaa gburugburu ukwu ụdara ahụ dịka o siri kwuo wee gbuo ya, tụpụrụ ndị agbọghọ ahụ, ha gaa buru ya malite ịkpọcha ya. So remember, the diviner had said that Nzeako would cook under the Udara tree and the young maiden would eat the food and not the men. So they went with the diviner, who is Ekwibo. When they got there, they met the maidens. They were there playing already. And Ekwibo took the chicken, went around the Udara tree. Udara is cherry, African cherry. The Yorubas call it Aba Alomo. The Igbos call it Udara or Udala, depending on where you're coming from in Igbo language. So he went around the tree 3 times, like he said, and killed the fowl. Dropped it to the girls, who took it up to go roast. Kaiganihu. Ochinye ha mbaji atọ ahụ, ha malite ịbacha ya ka ha sie ji awai. Igbo language is very interesting. Jawa is yam porridge. So he gave them 2 bars of yam to cook with the fowl, and they went ahead to make yam porridge. O wee bute ite mmanya, tara otu iko wee wụpụ ya n'okwu ahụ, wee malite ịtanye n'iko ya. Mgbe ọ ṅụrụ nke ya, ọ tanyere ndị ọzọ niile, ha niile ṅụọ. Mgbe ndị agbọghọ ahụ na-esi erimeri ha, ndị ọzọ na-aṅụ mmanya ha. Mgbe ha sichara, ha kupụta ha n'ime ọkụ ukwu, ha niile gbaa ya gburugburu wee richapụ ha n'ime ntabi anya. So when the young girls were cooking the food, the diviner brought out the drink, the palm wine, and he took his, made some prayers, gave to others, they drank. While the girls, the maidens, were cooking their food, they finished and put it in a very big plate for all of them to eat together. And within a twinkle of an eye, they finished the food. Mgbe Ekwu Igbo ṅụrụ mmanya otu o nwere ike, o were mbụgbọ gbara nke fọdụrụ wee laa. Mmadụ niile wee gbasaa. Mgbe ọ gara izu abụọ, nna Jiọfọ chọọ ime emume nke na-esote ya, bụ ịga n'ogwugwu wee nye ya nri. Ọ gaa ahịa ukwu ha bụ Eke Oyibo wee zụta ihe ndị ahụ dibịa gwara ya. Ha bụ nko azụ, obi akwa, egbenu ọkụkọ, otu akwa ọkụkọ, ite mmanya aka abụọ, na ihe ndị ọzọ Izugbe Akụ zụtara, bụ ọjị abụọ, ụkpa akpụ ekpere ekpe,
na ite ngụ o jiri aka ya gbaa. Ha na ụmụ anọ bụ eze ogbugbu ekwekọrịtala mgbe ha ga-eme emume ahụ. N'ụbọchị ahụ, ha niile bukọrọ ihe ndị ahụ ha zụkọtara wee gaa n'ogbugbu. Mgbe ha na eze ogbugbu Mgbe ha na-erute n'ebe ahụ, ndị okenye niile na-esoro eme ya ogbugbu na eze ogbugbu agbakọtazuola na-eche ka ndị ahụ rute. Remember, for the ogbugbu ritual, it was the men that will be eating the food. The Ukwudara ritual was for the young maidens. And remember, they didn't actually say Erimma is an Ogbanje, but they said she belongs to a group. And in that group, they all take turn to decide what will happen around them. And the diviner told them that Erimma loves them, that the only thing she wants is that they shouldn't like force her to marry someone. So they were going to please her, they were going to do things and dig her Iowa. We'll come to the Iowa, I believe, because they just mentioned it. The diviner mentioned it when he told them that they will go do ritual under the Udara tree, the Uku Udara, and they will go to Ogugu and do some ritual, and they will go and dig her Iowa. Those three things, and they have completed the first one, which is cooking for the maidens to eat. Now they are going to the Ogugu shrine to do the rituals, and it's the elders that will take part in that. Okay, let's go on. Yana Umanobu Eze. Hold on, let me see where I am. Okay. Okay. Udele ole na ole adaala na-agagharị n'ezi mgbe ha hụrụ ọgbakọ mmadụ n'ụlọ ogbugbu, n'ihi na a chụọ aja ụrịọm ma ahụghị udele, amara na ọ dị ihe mere n'obodo ndị mmụọ. Achụ aja ma ahụghị udele, amara na o nwere ihe mere n'obodo ndị mmụọ. This is an Igbo proverb. Very, very interesting. If there is a ritual, there's a sacrifice, and you don't see the vulture, then it means something happens in the spirit world. Ma otu onye dị oke mkpa adịghị n'ebe ahụ mgbe ha rutere. Ọ bụ oje ozi na ogbugbu. Eze ogbugbu gaa were opi ya gbuo, nke bụ otu o siri eme mgbe ọbụla mmadụ ga-enye ogbugbu nri. Emesịa, nwata ahụ jiri ọsọ bịa. Eze ogbugbu wee gaa n'okwu ogbugbu were ọjị gọọrọ ya, ma werekwa mmanya kwasara ọkụ ahụ. I believe by now you would have realized that each time the Igbos want to do anything, they would always take the kola nut. Oji is kola nut. So the Eze Ogbugbu had taken the kola nut and went inside the Ogbugbu shrine and did some prayers. He also took the palm wine to do libation. So when the Igbos pray, they use the kola nut, and they would always use the palm wine to do libation. They will pour libation to their ancestors, which is what the Ogugu priest have just completed. O wee chigharịa gaa were ọjị ndị ọzọ mmadụ niile taa. So they would all first do to the spirit, and they would give to the living to eat. Ọ tara iko mmanya ṅụọ, wee dọpụ nke fọdụrụ otu okoro tanye mmadụ niile otu iko otu iko. Otu is one, iko is cup, so they were sharing the drink, one person per cup. Ọ nwụrụ ọkụkọ gaghachi n'okwu ahụ wee gbuo ya, tupu ozu ya n'ala.
Nwata ahụ na-aga ozi wee buru ya gaa kpọchaa. Ha buru mba ji abụọ dị n'ime ụkpa malite ịbacha ha. Izugbe akụ malitekwa ịgwọ akpụ ahụ. Mgbe ha gwọchara, eze ogwugwu gaa nye okwu nke ya, bute nke fọdụrụ nke ndị okenye ahụ dọsaa nke azụ ha. Remember, the elders are the people who are in attendance to this ritual. The other one was for the maidens, and this is for the elders. So when they finished cooking, the first of gave the Ogugu his, or Ogugu is a man, I guess, yeah, because they didn't say it's a female. They gave Ogugu its own food before they shared theirs. Eze ogwugwu gaa nye ogwugwu nke ya, bute nke fọdụrụ ndị okenye ahụ dọsaa nke azụ ha. Mmadụ niile were ha taa akpụ. Akwa nna Jiọfọ chịtara ka dibịa ahụ gbasara n'okwu ahụ n'ebe arụsị atụrụ atụ bụ ogwugwu dị. Mgbe ji awa ghere, ha niile were eku richapụ ihe ahụ niile. Ma eze ogwugwu were mbụbọ gbara mmanya bulaa n'ụlọ ya. O bukọrọ akpụ na ite ngụ fọdụrụ n'ọkụ na nkọ azụ ewepụtara ya. Mmadụ niile wee laa. Udele wee malite iri nke ha. So when they have finished eating, the Ogugu priest took the remaining food and drink to his house. However, when they all left, the vultures started their own festival. I don't know if you have noticed that where there is any sacrifice which involves food and meat, the vultures would all land. So in Igbo culture, the belief that that is a prayer answered, because na achụ aja ahụghị udele amara na ihe mere na be ndị mmụọ. If there is a sacrifice and the vultures do not arrive, then something has happened in the spirit world. So I believe they think the presence of the vulture depicts that the prayers have been answered. So when they finished and left, the vultures landed and started their own festival. Mgbe ahụ, nna Jiọfọ nwe obi ọcha na ya emeela ihe ole na ole dị oke mkpa. Ndị fọdụrụ bụ ịga n'ukwu ụdara nwannu wee mee omenala dịrị ya na ịbọrọ Erimma iyi ụwa. Yes, remember iyi ụwa is the last one. Let us see what goes on with the iyi ụwa. Ihe ndị a bụ ndị ga-erikwa ọtụtụ ego. N'ihi ya, nna Jiọfọ chọọ ka ya were nwa oge wee kute ume ndụ. Otu ọnwa gara, ma ọ bụ abalị 10 tupu nna Jiọfọ kwuo ọzọ na mmiri dị n'ibe eju na-eche nwa nkịta. N'ihi ya, na ya ga-ejisi ike, n'ihi na iku na-eche anya, ka ya were mgbe ahụ ya dị ndụ wee mechaa ihe niile dibịa kwuru, ka ndị ya ghara ịta oke ahụhụ ma chọọ ya wee ghara ịhụ ya. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. That's another Igbo proverb. I'm going to talk about it in future. O wee gaa gwa ekwu Igbo ka o soro ya gaa mee ihe ahụ ọ gbara n'afa. Ekwu Igbo gwa ya na ọ dị onye ya gwara ka o chere ya, ka ya nye ya nwa oge na ya nọ ka ya nye nwa ya nọ na ọrịa ọgwụ. Ha abụọ wee kwuo mgbe ga-adịrị ha mma. Mgbe ha kara aka, ha gaa n'ukwu ụdara na-enwe ka ngụgharịa ya. Mgbe ha kara aka, ha gaa n'ukwu ụdara nwa enwe dị n'azụ ụlọ Igbo bụ chi.
Ekwe Igbo nwụrụ ọkụkọ gbaa ukwu osisi ahụ gburugburu ugbo atọ wee gbusara nkume tọgbọrọ n'ebe ahụ ọbara ọkụkọ ahụ wee buru ozu ya. Nke ahụ bụ dibịa ahụ ga-eri ya. So this time around, the diviner, who is Ekwiwo, followed him to do this ritual. Remember, when they went to Ogugu, it was the Ogugu priest. When they did the first ritual, which was cooking for the Medians, the the um the priest, the diviner, Ekwiwo, was with him. But when they went to Ogugu, it was the Ogugu priest that took care of that ritual or that sacrifice. Now they have gone to do the Iowa. Ekwibo, who is the diviner, is in charge. And when they cooked at the first sacrifice, it was the maiden that ate the food. When they cooked at the Ogugu shrine, it was the men, it was the elders that ate. I want you to just pick the significance of this whole sacrifice or prayers or rituals. Now, when they are doing this last one, it was the priest, who is a Ekwibu, that goes with the fowl. He is the one to eat it. So to be a priest, it's very, very rewarding, if you ask me. A whoopee, me. Okay, so let's go ahead. Nke ahụ bụ dibịa na-eri ya. Mgbe ha mechara omenala dị ka afa siri kwuo, nna Jiọfọ gwa ya na ọ bụ nwanne echi ya ka ọ ga-aga bọrọ Erimma iyi ụwa. N'ụbọchị ahụ ha ga-abọrọ ya iyi ụwa, onye ha gwara ga-abọ iyi ụwa ahụ bịa. Okay, so another person, another priest is the one that would dig the iyi ụwa. So Ekwibo just did his own sacrifice and took the fowl home, and they have called the person that would dig the Iyowa. I'm going to do a show, a complete show on this Iyowa. So stay tuned with me. Thank you so much. I saw you come by. I saw you come by. Thank you, thank you, thank you. Keep listening and enjoying this good read. Ha were ọnụ ụtụtụ pụọ ịbọ iyi ụwa n'iche ka ọkụ. Ọnụ ụtụtụ is early morning, so they went out very early to dig Erimma's iyi ụwa, and the location is Ichekaọkụ. Mgbe ha rutere, nwa dibịa jụọ Erimma olee ebe o liri iyi ụwa. Ọ ga-atụrụ ya aka n'ukwu osisi akpụ. Ukwu ndị mmadụ tụkọtara ahịhịa ha zakọtara n'ụlọ ha. Ha zakọtara n'iro ahụ. Onye ahụ kpochaa ahịhịa ahụ wee malite igwu ala n'ebe ahụ. Mgbe ọ bọchara ala nke ọma, o jide egbenu ahụ gbusa ọbara n'olulu ahụ, were aka ya sụọ n'akụkụ ebe ahụ. I want us to take significant note of what's going on here. Erimma was with them. And when they got there, the priest asked her where she buried her Iyowa. And she pointed at a place where they have heaped some trash. So the dibia, or the priest, cleared the place and started digging. And when he dug to a point, he killed the fowl and put the blood in that hole. So let us go ahead. O werekwa ọgwụ o jiri abọ iyi ụwa kobe ya n'elu mkpirisi osisi ọ sudoro n'ala n'ihu ebe ahụ ọ na-egwu ihe ahụ. He came with a stick, and he put the stick by the side of where he is digging the Iyowa. And he came with a charm, which he hung on the stick. O werekwa
Okay, I'll take it from here. Mgbe ahụ ka o jiri malite igwu ya n'ike n'ike ma na-egbu anya ukere ka ọ hụtacha ihe ọbụla dịka ihe ahụ o liri n'ala. O gwuola ihe rute ya n'ukwu ma akụ atụtaghị eleke ntị ọba. Eleke ntị ọba is a bird. Let's see. Were anya n'elu, lee anya n'ala, wee maa ọsọ pịọm. Mmadụ niile guzoro n'ebe ahụ na-ele ya Nna Jọfọ jụọ ya sị, olee otu abịa siri ada? N'ihi na isi nnu na-atụghị ite ofe bụ nzu. Nwoke ahụ taa ikikere eze wee kwuo na ọ ga-achọta ọkụkọ ọzọ. Nna Jọfọ were ire gụọ eze ya ọnụ n'ihi na ilu a tụrụ nwa nnụnụ a na-atụrụ ya nwa nza. Nna Jọfọ chịrị ụkwụ nkịta gaa n'ụlọ ya ka ọ nwụtara ya ọkụkọ ọzọ. This is very interesting. Ụkwụ nkịta is that he ran very fast. Nna Jọfọ chịrị ụkwụ nkịta that he ran very fast to the house to get another fowl. N'ihi na anya na-ele anụ, ọ dịghị ele ihe ọzọ. Ma uche ya agaghị n'ihe niile o mefuru n'isi Erimma, n'ihi na adịghị agụ ụkwụ eso ọnụ, kama ihe uche ya gwara ya bụ na ihe ọbụla nwere isi mmalite nwere isi ngwụcha, ma nke kasị oke mkpa bụ ka ọ hụ ihe ọ na-achọ. He feels he's spending a lot for the daughter, but he's not counting it maka na anaghị agụ ụkwụ eso ọnụ. Mgbe ọ bịachiri, dibịa ahụ gbuo ọkụkọ ahụ n'olulu ahụ, werekwa ọgwụ o wepụtara n'ime akpa ya fee ya gburugburu olulu ahụ, ma mụmụọ okwu ole na ole ndị nọdụrụ n'ebe ahụ na-amaghị ihe o kwuru, wee malite igwu ihe ahụ ọzọ. I want to say that before Nna Jọfọ went to bring another fowl, the priest had dug the hole up to his waist and he hasn't found anything. So he felt something is amiss and asked Nna Jọfọ to bring another fowl, which he ran to his house and brought. And they see that this is a little bit tough. Kaiganihu. O gwuchala ihe ahụ rute na ukubu his shoulder. Oh, he dug up to his shoulder. Oh my goodness, the Iyuwa must be very, 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 very down the earth. I promise I'm going to do a show on Iyuwa. Let us understand what the Iyuwa means in a life of an Igbo maiden. Hold on. Let me take it from here. Mgbe ọ bịaghachiri, dibịa ahụ gbuo ọkụkọ ahụ n'olulu ahụ, werekwa ọgwụ o wepụtara n'ime akpa nwa ehi ya fee ya gburugburu olulu ahụ, ma mụmụọ okwu ole na ole ndị nọdụrụ n'ebe ahụ na-amaghị ihe o kwuru, wee malite igwu ihe ahụ ọzọ. Ọsụsọ na-aga ya pempem n'ahụ. O gwuchala ihe rutere ya na ukubu mgbe o jiri were anya mmụọ hụ iyi ụwa ahụ. Oh my goodness. He dug up to his shoulder, up to shoulder level, and he used his spiritual eyes to see the Iyuwa. I don't know what Iyuwa is called in English, but I'm going to find out. We'll find out together because I'm going to do a show on this Iyuwa for us to understand the significance of Iyuwa in life of an Igbo maiden. O wee gwupụta ya, welite ya elu, ọ bụrụ mkpụrụ aka asaa, mkpụrụ ọla ọcha, ihe ọzọ na-egbu zizizi, na mgbanaka na-eji oji. Okay, so Erimma's Iyuwa
were these items. Mkpụrụ aka asaa, 7 fingers. Interesting. 7 fingers. Mkpụrụ ọlaọcha, gold. Another dazzling item. A bangle, a black bangle. Mgbaka na-eji oji. A black bangle. So if you ask me, how did Erimma bury this? Who buried it? And it is called Iowa. And we see all these beautiful items. That is what we're going to do in that Iowa show. Honestly, we want to understand very well this what Iowa is to a young Igbo girl. Okay? Mgbe ahụ, oke ọchị pụta ya n'ihu. Ma nwa ogbenye gbara afa n'ezie kama anya nwa ogbenye. Let me take it again. Ma nwa ogbenye gbara afọ n'ezie kama anya nwa ogbenye hụrụ mmụọ. Another Igbo proverb. Yeah, it's just saying that he is happy he found the Iowa, but he really, really dug hard. Remember, he dug up to his shoulder level for him to be able to find that. And that's a man, that's a big man, a priest, to get Erimma's Iowa. Remember, Erimma is not troublesome to his parents. If you're joining me, you're welcome. Welcome for listening. Welcome to CultureTude with Dr. Neqi. Today, I am a Yoruba doctor, Dr. Ramota. You see my travel marks? You're welcome. We present culture and the Yoruba culture. They wear marks. In time, we'll talk about that. And it's beautiful. It's really beautiful. It came to a point where they stopped putting marks on people's faces. And I remember that some people, they wore it with pride. Some people didn't like it, right? But I'm seeing it on my face and it sits right. It sits very beautiful. Maybe I will use it out. I'll wear it out and see how people will receive it. But this is a typical Yoruba culture. And in some other parts of Nigeria too, they do marks. They do different marks. Igbos too, they were doing. Sometimes they will do one. Sometimes they will do like two. And sometimes some people said they do it to children when they feel they are obanje. That's another thing we can still in future talk about. But today, I am Dr. Ramota. You're welcome to my channel, CultureTude with Dr. Neqi. If you have not subscribed to this channel, please do. If you have, please share the link with your friends and family, because here we learn a lot. Here we utilize the protocol of traditional African education system, which is wisdom that our ancestors have left for us, and they have passed it down. Though they say orally, but this is what made us to be the first civilization in this world. And we are still great. We are great people. We have a lot. We would say that we have food, good food, we have good environment, we'll travel in space and time, and you will learn a lot in this channel. Ọ bụrụ na agụghe ụzọ agụghe ọnụ, n'ihi ya ka dibịa ahụ jiri malite ịkọrọ ha ihe niile anya ya hụrụ mgbe ya na-abọ iyi ụwa ahụ. O kwuo sị na ọ bụrụ na ya bụ akwụ asụọ ekporo, ya agaghị abọta ihe ahụ. Ọ gwa ha na ndị otu Erimma gbara mgba pụrụ iche ka ha chịkọrọ ihe ahụ. Ma nke ahụ bụ ihe anya ga-ahụ wee gbaa ọbara. Oh my God. So he's not telling them that as he was digging, that he was in spiritual fight, spiritual battle with Erimma's group. Remember, Erimma belonged to a group of young girls, a group of maidens that have, some are wicked, some are mean to their family, but Erimma is good to her own family. So he is saying, the priest is not telling them what he saw spiritually. And he said Erimma's group members wanted to take those items. And if they had taken them, it would have been bad. It would have been bloody. So as a strong priest, he was able to get those items. Remember, he asked for an extra fowl.
which they killed and dropped the blood in the hole. This is very, very significant. Like I said, we're going to research and come back and talk about Iowa. Let us learn more. I know I have had that. I read it in Chinua Achebe's book, Things Fall Apart, where but now we're going to dig more and understand more, right? Izubuaku jụọ dibịa ahụ sị, okay, no, let me take it from here. Ma ya bụ akpụ mmadụ, ya wee mee ha ihe awọ iyi mere awọ ụlọ. It was a tough fight. That's what he's saying, that he fought them tooth and nail and make sure he got what he was looking for. Izubuaku jụọ dibịa ahụ sị, olee ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ndị ahụ nwere ike chịkọrọ ihe ahụ? Dibịa ahụ chịa ọchị kwee n'isi wee gwa ya na ihe ọjọọ aka adapụta n'ime ya. Izubuaku tada egbugbere ọnụ ya arụ wee fee isi ya kpaka. Mgbe dibịa ahụ chọrọ ịla, ọ ṅụjuola mmanya afọ rie ihe oriri otu o nwere ike. Nna Jiọfọ nye ya ego ha kwutere ma nyekwa ya otu ọkụkọ. Ọkụkọ ndị ahụ ha gburu egbu n'ebe ahụ ha bọrọ ihe ụwa ka Erimma gburu sie wee rie. So it is Erimma that ate the fowl that they killed as they were digging the Iowa, but they gave the priest his own chicken, his own fowl. Ma ọ dị otu ihe ọzọ mere nke tọrọ mmadụ niile oke ọchị. Mgbe ịbọ ihe ahụ siri ike, ka dibịa ahụ kpọrọ Erimma wee jụọ ya olee ihe ọ chọrọ ka nne na nna ya mere ya, ma ọ bụ ihe ọ chọrọ ka ha zụtara ya. Erimma chịa ọchị wee kwuo na ya amaghị. Onye ahụ jụọ ya ọzọ ka o kwuo ihe ọbụla siri ya n'obi wee pụta. Erimma chee echiche nwa oge wee kwuo na ha ga-azụtara ya uwe na ihe ọbụla ọzọ ha chepụtara n'obi ha, n'ihi na ya achọghị inye ha nsogbu. N'ihi ya, nne na nna ya nwere obi ụtọ n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọtụtụ ndị agbọghọ n'oge dị otu ahụ na-ekwu ihe niile ha chepụtara n'obi ha, ma nke ndị ahụ ga-eme ma nke ha agaghị enwe ike mee. Nke a gbara ha ume nke ukwuu. Ha wee cheta okwu ahụ dibịa afa gwara nna Jiọfọ na Erimma hụrụ ha n'anya nke ukwuu. Emesịa, ha gaa ahịa zụtara Erimma akwa dị mma. Akwa ahụ dị mma ile anya ukwuu, ịchafụ isi, akpụkpọ ụkwụ na iyori ntị, ude na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ga-eme ka obi dị ya mma. So that's saying that some other thing that happened was when they asked Erimma, when they were digging, the priest was digging, he asked Erimma what he would like his family to buy for her. And he asked her when the digging was tough. They were trying to mellow Erimma's mind so that they will find the Iowa. And Erimma said they should buy her cloth and whatever else they think is good. And they said some other maiden would have made their family suffer. They would demand for things that the family will be able to provide and those that they will not be able to provide. But Erimma loves her family and she just said, buy me cloth and any other thing you think is good. So they went ahead and got her a lot of things. They got her ichafuisi. Ichafuisi is hair tie, just like what I'm tying. Ichafuisi. They bought her iorinti. Iorinti is earring. And they bought her, what else? Ude. Ude is cream, lotion. They bought her other small items that will make her feel happy. They also bought her akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ is shoe. And aqua is cloth. Malite n'ụbọchị ahụ,
ọ dịghị onye na-enye Erimma nsogbu n'ihe gbasara ịlụrụ di. Nke a pụtara na nwaanyị lụọ di abụọ, ọ mata nke ka ya mma. So they are saying that after that digging of Iowa, none of them disturbed Erimma to get married anymore. Ma otu ihe ọma dapụtara n'okwu ahụ niile bụ na o jikọtara ndị ahụ niile ọnụ, mee ka oke ịhụnanya dị n'etiti ha, n'ihi na mgbe oke mmiri ozuzo zochara, ala akọchapụ. So this now brought the family together. The father does not disturb Erimma anymore to get married. Erimma on her own is down. Okay, she's chill because they're not really disturbing her to get married. And everybody is flowing well. So what I'm now saying is that digging of the Iowa brought some peace to them. Okay. Otu ihe dịkwa nne na nna Erimma ụtọ n'obi bụ na mgbe ha mechara ihe ndị ahụ niile, oke ahụ ọkụ adịghịkwa ere Erimma dịka ọ na-eme n'oge ochie. Nke ọzọ, ọ dịghị etikwa oke mkpu n'abalị ma ọ bụ na-ekwu okwu mgbe ọ dị n'ụra dịka ọ na-emeri na mbụ. Nke a gosiri nne na nna ya n'ezie na Erimma adịghịkwa n'otu ọgbanje ụwa. Now they have named it Ogbanje. At the beginning, they didn't talk about any Ogbanje. They just said Iowa. And they said she belongs to a group. So the group is Ogbanje. This is a big show that we're going to do to talk about the Ogbanje in Igbo culture and talk about Iowa. In this modern time, some people say that Ogbanje is sickle cell anemia. They born a child with a sickle cell anemia, the child dies, and they born another, However, in Igbo culture, there's something called Ogbanje, and that brings about the digging of the Iowa. So we're going to do a show about this and let us learn and appreciate that cultural aspect in Igbo land. I think it's in other culture too. By the time we get there, we'll see similarities. I think the Yorubas, they call it Abiku. Yes. Maybe I'll bring somebody on the show and we'll talk about that, right? Okay, so let's go to the final chapter. I just concluded chapter 9. Let me take a sip of water. Oh my goodness, this is a very interesting book. Written by Mazi Nzeako. If you're of my age and you grew up in Igbo land, you may know some books that were written by Mazi Nzeako. This is one of them, Erimma. Interestingly, I never read the book. I'm reading it for the first time. And it's very, very good. If you can read Igbo, find the book by yourself and read it. I've been reading it for some time, or listen to my readings for the past weeks. I think 5 weeks now, because I was doing 2 chapters a week. This is the end. And you can share the link for people who are ready to learn Igbo language. Listening to it will give you some words that you can pick and learn from. And I'm going to be reading a lot more books. I'm going to be reading Obidia very soon. It's a play. I'm kind of organizing people who will read different voices. And it's very interesting when we go back in time to our culture. We learn a lot. Remember, when we started this book, it was about the family wanting Erimma to marry their own choice of husband. Does it still happen now? Yes, it does. It does. But people are beginning to understand that you got to leave the people that are going to be married to choose their partners. And Erimma was not even talking about being in a group. She kept saying, I want to be educated. I remember she stopped going to school. And all this were happening until the father went to the diviner to find out what's going on. Why is my daughter challenging me? Why is my daughter not wanting to take the man that I will select for her? That's when he found out that Erimma belongs to a group, a Obanje group. And they have to dig her Iowa and do some other rituals. And when they completed that, Erimma became well. And Mazi Nzeako said in this writing that Erimma stopped being sick.
Now, prior to this time, Erimma will be talking in her dream. She was having high fever. But when they finished the whole rituals, there was peace in the family, there was love, and Erimma stopped being ill. Okay, let's read the last chapter. Come with me. Wakaiga nubi aika ubi aiga akocha. No what you tagi bazu. Adịghị eji otu mgbu mma egbuji aka. Erimma wee kpọọ nne ya na nna ya, gwa ha na ya chọrọ ịmalite ịgụ akwụkwọ ọzọ n'ihi na ọ gụrụ naanị akwụkwọ ise. Ise is 5. So Erimma called the parents that she wants to go back to school. Mgbe nna Jiofọ jiri gwa ya na ya enweghị ego ịkwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ, ugbu a ndị obodo ha niile na-akwụrụ ụmụ akwụkwọ niile ụgwọ akwụkwọ n'ọha. N'oge ndị obodo niile, ma nwoke ma nwanyị, nwere ọgbakọ n'iro eze ahụ bụ igwe, ha kwekọrịtara na ndị nwoke niile ga-atụ otu onye ọgụ ego abụọ, 20 of the money. Ọgụ ego abụọ. Ọgụ ego abụọ is 40. Ọgụ is 20. Ọgụ abụọ is 40. So in their own currency, it didn't say the currency, the men were going to pay 40. Ma ndị nwanyị lụrụ di bụ ndị ga-atụ ọgụ ego otu onye. So Nzeako na nna Jiofọ atụọla nke ha. So in their community, they train their children in group. So they all contribute money to put their children in school. So Erimma has now told them that she wants to go back to school. And they are saying that every man in that community contributes 40 of the money, and every woman contributes 20 of the money. Every married woman, every married woman contributes 20 of their money. Nzeako and Nna Jiofọ, the parents of Erimma, have all contributed theirs. Ha wee chee echiche n'okwu ahụ Erimma gwara ha, n'ihi na ha agaghị atụ ego wee zụọ ụmụ ndị ọzọ, ma nwa ha mụtara adịghị oke rutere ya. Ha wee kwadoro ya, kwuo na ọ ga-agụ akwụkwọ nke isii fọdụrụ ya. At that time, Erimma stopped at class 5 and she just have 1 to go through. So they agreed that she should finish class 6. Isi is 6. Ise is 5. Isi is 6. Ọ dị onye chọrọ ịlụrụ ya wee chọọ ka ọ gaa ụlọ akwụkwọ ukwu, nke ahụ bụ okwu dịrị ya. So they wanted her to finish. If somebody wants to marry her and send her to higher school, to college, then it's their own issue. But for now, they want her to finish her primary 6. Primary 6 or class 6? They didn't say primary. They said 6. Ha wee zụkọtara ya akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche na nke ọ ga-eji ede ihe odide, ma zụtakwara ya akpa ọ ga-eji awụnye akwụkwọ ya. N'ụbọchị akwụkwọ malitere. Okay, before I go on, they bought her some books and a bag for her to put her books in. Akwụkwọ is book. Akwụkwọ ọgụgụ is textbook. So they bought her textbook, they bought her akwụkwọ eji ede ihe, the one that she would exercise book. They bought her a bag. Akpa bụ bag. Akpa is bag. N'ụbọchị akwụkwọ malitere, mgbe ataṅụ mbụ dara, Erimma eburu akpa akwụkwọ ya. Mgbe o richara nri ụtụtụ ya, wee gaa akwụkwọ. Ọ ghọtara oroma 5 wụnye n'ime akpa ya, were mma nta ọ ga-eji bechaa ya tinyekwa n'ime ya. Mgbe ọ pụrụ n'ụzọ, ọ gara n'ụlọ enyi ya bụ Adaọra, kpọọ ya ka ha gaa akwụkwọ.
Adaora ejikerela, ha abụọ wee yikọrọ gaa. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ọtụtụ mmadụ, ma ndị chọrọ ibido akwụkwọ izizi, ma ndị na-agari mgbe ochie, ha niile yikọrọ, onye ọbụla okoro akpa ya na-aga. Ha eruola n'ụlọ akwụkwọ mgbe ataṅụ abụọ jiri dawa. Ndị nkụzi ndị nwoke na ndị nwanyị wee yiri uwe ha mara mma pụta n'ụlọ ha. Otu onye nkụzi na-esote onye isi wee kpọkọta ụmụ akwụkwọ niile n'iro ndị akwụkwọ na-egwuri egwu. Ha wee kwụrụ na mbara na mbara. Some people will say n'ahịrị n'ahịrị. They now stood in line. Mgbe ọ gagharịchara wee chọpụtacha ihe ndị uwe ha yi, eze ha na mbọ aka na ụkwụ ha na-adịghị ọcha, wee dọọ ha aka na ntị ka ha ghara ịdị otu ahụ na echi ya. Ọ kpọrọ ha gagharịa n'ụzọ ndị ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha mata otu esi aga n'otu. Emesịa, ọ kpọrọ ha banye n'ime ụlọ akwụkwọ, mmadụ niile were oche ma ha nọdụ ala. Emesịa, ha malite ịbụ abụ. Mgbe nke a gachara, ọ gụọ akwụkwọ nsọ wee kọwara ha ihe ọ gụtara, ma gwa ha otu o kwesịrị na ha ga-eme kwa ụtụtụ n'ụlọ ha dị iche iche tupu ha eburu akpa ha ịga akwụkwọ. Ha niile gee ya ntị n'olu nke ọma. Mgbe o kwubiri okwu a, ọ gwa ha mechie anya ka ha kpere Chineke. Mgbe ahụ mmadụ niile guzoro ọtọ, o wee malite ikpe ekpere ya. Mgbe o kpechara ekpere, ọ kụọ ataṅụ girim girim. Ha wee kelee ndị nkụzi ekele. Ọ kụọ ya ọzọ taṅụm taṅụm. Ha kelee ndị akwụkwọ ekele. Ataṅụ is bell. So remember when Erimma set out from her house, the ataṅụ went the first time. That's the bell rang the first time. And when they got to school, they rang the bell the second time. So ataṅụ is bell. Some people call it mberimba. So when you hear mberimba, when you hear ataṅụ, it's the same. This book was written in 1973. I remember language grows. So over time, I never grew up hearing ataṅụ, but I heard mberimba, bell. Okay. Onye nkụzi ahụ wee kwuo otu ụmụ akwụkwọ ga-esi lụọ ọlụ wee zachaa ụlọ akwụkwọ niile ka ọ dị mma ile anya. Ma tupu ha amalite ọlụ ha, ha ga-aga denyecha aha ha n'aka onye nkụzi ha dị iche iche. Ọ kọwara ha na ebe ndị akwụkwọ mbụ ga-anọ. Ọ kọwara ha n'ebe ndị akwụkwọ mbụ ga-anọ, n'ebe ndị akwụkwọ abụọ ga-anọ, na nke ndị atọ, anọ, ise na isii. Now we heard mbụ, akwụkwọ mbụ, the first class. We didn't hear akwụkwọ otu now. Akwụkwọ mbụ, the first class. And we heard second, abụọ. We had third, atọ, anọ, four, ise, five, isii, six. So now we are talking about the first class, second class, third class, fourth class, and fifth class. So evidently in Igbo language, the first is mbụ. First is mbụ. One, botu. So when we're going to say nwambo, the first child, we won't say otu nwa. When you say otu nwa, it means one child. You get it? When you say otu nwa, one child. Nwambo, first child. Nwa abụọ, second child. So now,
The teacher described to them where the first class will sit, the second class will sit, the third, the fourth, the fifth, and the sixth class. Okay? Ha niile wee gaa n'ebe ọbụla onye n'ime ha ga-agụ. Erimma gaa n'ebe ọ gwara ha na ndị akwụkwọ isii ga-agụ akwụkwọ ha. Onye ga-akụziri ha bụ nwoke, bụkwa onye ahụ kpere ekpere ụtụtụ. So Erimma went to her class and her teacher is a male teacher and he's the one that said the prayers. Mgbe ọ hụrụ Erimma, o lee ya anya wee sepụ anya ya ka ọ ga-asị na agbọghọ ahụ erighị ya obi. So when he said Erimma, he sighted her and took away his eyes like she's not interested, right? Okay. Erimma, her beauty is following her everywhere, right? Okay. Mgbe onye nkụzi ahụ malitere ide aha mmadụ niile n'akwụkwọ, ọ jụọ Erimma, olee aha gị? Erimma gwa ya aha ya na nke nna ya. Onye nkụzi ahụ denye ha n'ime akwụkwọ. Mgbe o dechara nke ndị ọzọ, ọ họpụta otu nwoke ka ọ bụrụ onye ga-eburu ha oche. Ma Erimma ka ọ họpụtara ka ọ bụrụ onye isi na-edekọta aha ndị na-eme mkpọtụ mgbe onye nkụzi na-anọghị n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụkwa ya na Chikezie bụ nwata nwoke ahụ ga-ekere ụmụ akwụkwọ ọrụ mgbe ọbụla ụmụ akwụkwọ ga-alụ ọrụ. So he made Erimma and another boy who is called Chikezie the class captain. Chikezie will be carrying seats for the teacher, while Erimma will be writing names of noise maker when the teacher is not in the class. Mma Erimma mara bụ ihe ndị nkụzi niile bịara n'ụlọ akwụkwọ ahụ n'ụbọchị ahụ gbakọrọ mgbe ụmụ akwụkwọ na-alụ ọrụ wee na-akọrịta. Erimma's beauty, oh my goodness, I don't know how we can see that beauty, but it's a talk of the town that when the children were walking, the teachers all converged talking about Erimma's beauty. Erimma na Chikezie kpọrọ ndị ọzọ wee gaa kere ha ọlụ n'ebe e nyere ha ka ha kpọchaa. Ma n'ebe a gwara ha ka ha were mma sụchaa. Dibịa ire nkọ adịghị agbara mmadụ afa. N'ihi ya, onye nkụzi ahụ ekweghị agwa ndị nkụzi ndị ọzọ na ya nwere ịhụnanya n'ebe Erimma dị. Kama ihe ọ na-agwa ha bụ ka ha biko hapụ itinye ọkpọ aghara n'ebe nwa akwụkwọ ya dị. Mgbe ndị ọzọ na-alụ ọlụ, otu nwa nwaanyị bịara n'ebe ahụ wee gwa Erimma na onye nkụzi ha na-akpọ ya. Erimma gaa ngwa ngwa ka ọ mata ihe mere o jiri zitere ya ozi. Mgbe o rutere, onye nkụzi ha jụọ ya olee aha obodo ya, ọ gwa ya. Ọ jụọ ya ihe banyere nne na nna ya, ọ gwa ya. Ọ jụọ ya ihe mere o jiri hapụ ịgụ akwụkwọ. Erimma gwa ya na nna ya enweghị ego ịkwụrụ ya ụgwọ. Onye nkụzi ahụ gwa ya na ya chọrọ ịmata n'ụlọ ha ma ọ ga-adị mma ka ya bịa. Erimma kpudo ihu n'ala, chịa ifurufu ọchị, wee gwa ya na o nwere ike ịbịa n'ụlọ ha. So while the others were walking, a child came up to Erimma and said the teacher was calling her. Erimma went in fast and the teacher asked her about herself, her family, her name, her town's name, and asked her why she didn't go to school all the time. Erimma told her that the father did not have money to pay. And the teacher asked if it is okay for him to come to their house. And Erimma said yes. Okay? Onye nkụzi ahụ jụọ ya ma ọ dị onye chọrọ ịlụrụ ya. Erimma gwa ya na ọtụtụ mmadụ na-adọgbu ibe ha ka ha lụrụ ya ma o nweghị onye ya kwetara.
Mgbe ahụ ka onye nkụzi ahụ jiri tụlie ugo ya elu, o wee gwa Erimma na ya nwere ịhụnanya n'ebe ọ dị. This is interesting. The first day she went to the school, the teacher was interested in her, and the teacher called her and told her the same. I'm interested in you. After all, he asked her if there's any tutor, and Erimma said there are so many people coming, but she's not interested in any one of them. So the teacher was excited, like, okay, this is going to be good. And he told her that he likes her. Is this allowed in school? I don't know. Okay. Let us go ahead and see what's going on here. um nke ọzọ na ya chọrọ ka ọ mụta akwụkwọ nke ọma, ma emesịa na ya chọrọ ka ya lụọ na ya chọrọ ka ha lụọ di na nwunye. Ọ jụọ ya ma nke ahụ ọ dị ya mma n'obi. Erimma chịa ọchị ọzọ wee gwa ya na ya ekwerela. Oh my God, the very first day. The teacher told her that he desires that she goes to school, but that he's interested in her and he wants to marry her, or he wants them to get married, and asks Erimma if Erimma is interested, and Erimma says yes. Okay, oh, let's go ahead. Mgbe Erimma na-ala akwụkwọ, onye nkụzi ha nye ya ihe ọ ga-agụ n'ụlọ, ma butere ya ihe ọ ga-agụ n'ụlọ ma butere ya n'echi ka ya lezie ihe o dere. Mgbe ahụ, obi ya na-aṅụ oke ọṅụ n'ihi na Chinchi gwara nwa ya ka o nwee ndidi n'ihi na ihe dị ọkụ aghaghị ịdị oyi. Mgbe ọbụla, excuse me, let me take it again. Ugbu a, ọ hụla onye obi ya chọrọ ma bụrụkwa onye tozuru dimkpa, dị mma nwoke. Oh, Erimma is even interested in the man. Because Erimma is saying that the man is man enough. So her heart is doing her Paulina. Okay. Chioma adịghị efo n'ụbọchị niile, n'ihi ya, mgbe ọ laruru n'ụlọ ha, o gosiri nne ya ihe onye nkụzi ha nyere ya mee n'ụlọ, ma ọ gwaghị ya ihe niile ya na onye nkụzi ahụ kwuru. Malite n'ụbọchị ahụ, Erimma go home and told the mom and showed the mom the assignment the teacher gave, the homework the teacher gave her to do, but never told her everything she and the teacher discussed. Erimma, okay, let us be watching. Malite n'ụbọchị ahụ, onye nkụzi ahụ na-eleta Erimma anya nke ọma, ma na-enyekwa ya ihe ọ ga-eme mgbe ọ lara n'ụlọ ha. Ya mere Erimma jiri tinye uche ya nke ọma n'akwụkwọ ọ na-agụ. N'ime ụlọ akwụkwọ ahụ, mmadụ ole na ole matara na onye nkụzi ahụ hụrụ Erimma n'anya nke ukwuu. Onye nkụzi ahụ were chikezie mee ka Erimma na-aga n'ụlọ ya wee rie ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ. Mgbe ọbụla ọ chọrọ inye Erimma ihe, o dota ya n'ụlọ ya gwa Erimma ka ya na Chikezie gaa n'ụlọ ya. Mgbe ha richara, ha abịaghachi n'ụlọ akwụkwọ were kelee onye nkụzi ahụ ekele. Mgbe ụfọdụ, Erimma kpọrọ ndị ọyị ya gaa, ma onye nkụzi ahụ gbara mbọ mee ka ihu ya na Erimma ghara ịhụ n'ụlọ ya, ka o gosi ya na ya achọghị ime ya ihe ọnụ ga-eji kwuo nke ọ hụrụ na nke ọ na-ahụghị. So the man was being careful. He would allow Erimma go to his house to go eat. And if he wants to give Erimma anything, he would drop it in the house and ask Erimma to go with Chikeze. You remember Chikeze is the other class captain, a male student, and they will go together.
Sometimes Erimma will go with her friends, but the man made sure that he never saw Erimma in his house. Okay. N'otu ụbọchị ụka, onye nkụzi ahụ hụrụ ụmụ akwụkwọ ya n'ụlọ ụka. O wee gwa ha na ya ga-abịa n'ụlọ ha ileta ha. N'oge ehihie, ọ kpọrọ onye nkụzi ọzọ wee pụọ. Ha gaa n'ụlọ nwa akwụkwọ ụlọ ya dị n'azụ ụlọ akwụkwọ. Mgbe ha lechara nne na nna ya, nwa akwụkwọ ahụ were kpọrọ ha gaa n'ụlọ ndị ọzọ, ma ọ dịghị n'ụlọ ha nọdụrụ anọdụ ọtụtụ oge. Wee ruo mgbe ha rutere n'ụlọ Erimma. Nne na nna Erimma dị n'ụlọ mgbe ha jiri bịa. Mgbe ha kụrụ aka, nna Erimma wee gwa ha bata n'ụlọ. Ha banye, wee kwee ya n'aka, kọwara ya onye ha bụ. Nna Erimma tie mkpu, kwe ha n'aka ọzọ, wee nye ha oche, ha nọdụ ala. O wee gwa Erimma ka ọ gaa gwa Izugbeakụ na ndị nkụzi ya bịara n'ụlọ ha. Erimma gaa mee dịka ọ gwara ya. Nne ya wee bịa kelee ha ekele, kwe ha n'aka. In Igbo culture, we shake hands. When we have guests in the house, we greet them and we shake hands. Or when we meet people of the same age or younger. But as a younger person, you don't just see an adult and shake their hand. No. But contemporaries meet and shake hands to greet. That is Ikwenaka. Erimma wee gwa ya onye nkụzi. Erimma wee gwa ya onye bụ onye nkụzi ya, nke na-eleta ya anya nke ọma, ma na-enye ya ihe omume nke ọ ga-eme n'ụlọ. Nke ahụ wee ju nne ya anya nke ukwuu. Otu onye ahụ siri hụ nwa ya n'anya karịa. Ha chọọ ka ha siere ha ihe oriri, ma ndị ọbịa ahụ jụrụ. Kpaa aka na ntị. Ntị is ear. Yeah. So she wanted to cook for them, but they refused. Kpaa aka na ntị means insisted. Remember, we do not translate words literally. Because if you say kpaa aka na ntị, it's like they close their ears. But kpaa aka na ntị is that they insisted they were not going to stay to eat. Nna Jiọfọ ga butere ha ite mmanya. Ha atala ọjị, wee malite ịṅụ mmanya, ma na-akọ akụkọ dị iche iche. Mgbe ha chọrọ ịla, nna Jiọfọ kelee ya ekele nke ukwuu n'ihi inye aka ọ na-enyere ada ya, ma gwa ya jisie ike n'ihi na onye ọ gwara ahapụla ihe ọ na-eme. Onye a gwara ọ hapụla ihe ọ na-eme. Let me take it again. N'ihi na onye a gwara ahapụla ihe ọ na-eme gosiri na ọ na-eme ezi ihe. Mgbe ha chọrọ ịla, nna Jiọfọ ga-chinye ha ji anọ dị ukwuu na otu ọkụkọ ha ga-eji sie ya rie. Nne Erimma bụ onye ghọnyere ha oroma, nye ha ajụ ogede chara acha abụọ. Ogede is plantain, so she gave them 2 bunches of plantain. Ajụ ogede, bunch. Ajụ is bunch. Mkpụrụ is piece, a piece. Mkpụrụ, if they say pieces of plantain, it means they gave them 3 pieces of plantain. Mkpụrụ plantain, abụọ, but they said ajụ. Ajụ ogede is the bunch of plantain. Were gwa ha laa n'udo. Nne Erimma gwa ha na obi ga-adị ya mma ma ọ bụrụ nna Erimma, the father now. Nna Erimma gwa ha na obi ga-adị ya mma ma ọ bụrụ na ha ga-abịa ileta ya mgbe ọbụla oge dapụtara. Ka ha niile wee kparịta ụka, ka ya mata otu ada ya siri agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ha wee kelee ya. Ha wee kelee ha niile ekele pụrụ iche. Nwata ahụ dutere ha wee bukọtara ha ihe niile ndị mmadụ bunyere ha, wee sụta ha n'azụ mgbe ha na-alaghachi n'ụlọ ndị nkụzi. Ugbu a,
Onye nkụzi ahụ enwetala ihe ọ chọrọ. O were na-aga n'ụlọ Erimma mgbe ọbụla ọ chọrọ. Nne na nna Erimma hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma na-ebunye ha ihe ọ ga-enye onye nkụzi ahụ. Emesịa, dịka ha niile siri hụ onwe ha n'anya, onye nkụzi ahụ were ụlọ Erimma ka ụlọ ya nke abụọ, nke mere na mgbe ọ chọrọ ịga gwa nne na nna ya na ya chọrọ ịlụrụ Erimma, ha ekwughị ka ha chee ya echiche, n'ihi na ha ewerela anya okenye jiri ahụ ihe danyere na mmiri wee mata na ekele nwaanyị na ibe ya aghọrọla ibi ọma. Ha ewerela ire ha gụọ eze ha ọnụ, ma ọ bụ uche ha ma nwoke ahụ bụrụ ọgọ ha. So after the first visit, the teacher started going to their house oftentimes, regularly, and they all became a family. The parents, Erimma's parents, really loved him. So when he approached them about his desire or the interest in Erimma to marry her, they did not dispute it. They didn't even tell him that they would go think about it. They agreed immediately. Mgbe onye nkụzi ahụ jiri jụọ nne na nna Erimma ihe bụ uche ha, ha alaghị oge n'iyi wee kwere. Nwoke ahụ wee mere ha ihe obi jiri dị ha ụtọ nke ukwuu. Ọ zụtara ha ọtụtụ ihe ma na-azụtara ha ihe oriri dị iche iche, wee ruo mgbe ha kwekọrịtara na ha ga-ekwu ihe ọ ga-eme tupu ọ lụrụ ada ha. Unu matara na imi kpọrọ ụtaba adịghị akpọ ntụ, n'ihi ya nne na nna Erimma were ihe kwuchie ntị ha n'okwu ndị mmadụ na-agwa ha, bụ ndị chọrọ ka onye nkụzi ahụ ghara ịlụrụ ada ha. N'ụbọchị ahụ ha ga-ekwu ihe banyere ego isi Erimma. Ego isi is bride price. Ego isi, bride price, or dowry. Some people call it dowry, some people call it bride price. There's another thing that is significant, is of significance to the Igbo culture. When a child or a girl is about to be married, there's a bride price or there's a dowry paid, and we will do a show about that so that you will understand the act of paying dowry in Igbo culture or in other African cultures. Let us even see what dowry is, or what dowries are paid on our maidens. Okay, let's go ahead and finish this book. N'ụbọchị ahụ ha ga-ekwu ihe banyere ego isi Erimma, ndị mmadụ gbakọtara n'ụlọ ha. Ndị ụlọ onye nkụzi ahụ wee bukọta ite mmanya na-ekweghị ndị obodo ahụ ṅụchaa. Okwu ahụ wee danye nke ọma. O wee nye ha otu akpa ego. Otu akpa ego n'ime akpa ego na nnụ ego ha kwutere. This one is tight. Akpa ego na nnụ. Akpa ego is 200, I think it's 200 naira. Now, they didn't put naira here, so I'm not just going to tie it to naira. But in their own currency, akpa is a tied sum, and it's 200. So the man gave them akpa ego, which is a big sum of money. Omenala niile ha gwara ya na ọ ga-eme ka ọ chọrọ iji ego wee mee ha. Ha gwa ya
excuse me, let me take it again. Omenala niile ha gwara ya na ọ ga-eme ka ọ chọrọ ijiri ego wee mee. Ha gwakwa ya ihe ndị ahụ pụtara n'ego, o wee nye ha ego. So all the marriage rights that they have asked him to do or bring, he said he was going to give them equivalent in money. He wanted them to monetize it, which they did, and he gave them the money. Ugbu a, ọnụ nne na nna Erimma na-agba ka ogbe ụkpaka. Ụkpaka is oil being. So the parents' voice were loud in the village. N'ihi na ihe dị n'ụlọ ọgaranya dị n'ụlọ ibe ya, obi wee dị onye nkụzi ahụ oke ụtọ n'ihi na nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya, ụra atụọ ya. This is another Igbo proverb. If a child eats that particular thing that has been keeping the child awake, the child will fall asleep immediately. That's what it means. Nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya, ụra atụọ ya. Mgbe onye nkụzi ahụ mechara ihe niile a gwara ya mee, n'isi Erimma wee gụchaa akwụkwọ isii ya, lee ule ya, o wee ziga ya n'ụlọ akwụkwọ ọzọ n'ebe ndị chọrọ ịkụzi nkụzi na-aga ọmụmụ ihe. Erimma nọ n'ebe ahụ afọ abụọ. So when Erimma, they finished every rite, traditional marriage rite, and Erimma finished her classes, and the teacher, sent Erimma to a teacher's training college, where she stayed for 2 years. Ha wee gbaa akwụkwọ tupu di ya enweta ihu ọma ịga ala bekee wee gụọ akwụkwọ. Okay, so when Erimma finished from the teacher's college, they wedded, they did their marriage, they did their marriage ceremony, and the teacher, got a scholarship to travel abroad for further studies. Oh my goodness, this is interesting. Mgbe ọ dị afọ o jiri gaa ala bekee ka o zitere Erimma ozi ka ọ bịa n'ala bekee. A year after he left, he sent for Erimma to join him wherever he went. They didn't tell us, but they said he went abroad for further studies, and he sent for Erimma. This is good. Erimma wee jikere, were ego o zitere ya zụkọtacha ihe dị ya mkpa, wee gakwuru ya n'ebe ahụ. Mgbe o rutere, di ya gụrụ akwụkwọ. Di ya gụrụ akwụkwọ ịbụrụ dibịa ọgwụ bekee. The husband went to school to become a medical doctor. Dibịa ọgwụ bekee. Ma ya gụrụ akwụkwọ ịbụrụ onye na-eleta ndị ọrịa anya na onye na-eji ime. Erimma herself studied to be a nurse and a midwife. Oh my goodness, this is good. Mgbe ha mụchara ihe wee lọta n'obodo di ya bụ agbata obi obodo Erimma, ha ghọrọ ndị mbụ gara ala bekee wee mụọ ihe n'akụkụ ahụ niile. Ugbu a, nne na nna Erimma amụtala na ọ bụ anụ nwere ndidi na-aṅụ mmiri ọma, ma mmadụ amaghị afọ ga-amụ eze. So when they came back, they became the first people, the first couple to have learned about human health. The husband is from the neighboring town. In their own town, the husband's town and the Erimma's town, they were the first. And the parents, Erimma's parents, were very happy. They realized that the patient dog eats the fattest bone, right? Okay. Ugbu a,
Erimma na di ya bụ adị ndụ na-eleta nne na nna Erimma anya nke ọma. Ha echetaghị na ọ dịghị nwa nwoke ha mụtara, ma ha echetaghịkwa na dị ka ha siri kwuo, onye nwere otu anya ji isi ụgwọ. Ndị be anyị, okay, let me do this before I now conclude. So Erimma's parents, remember the reason why they wanted to select a husband for Erimma is that they were thinking about their old age. So they wished that whoever will marry Erimma will be able to take care of them when they grow old. Erimma is their only child and she's a girl. So they were thinking that whoever marries Erimma should inherit them as well. Now they didn't even remember anymore that they didn't have a son. They didn't remember that Erimma is like, okay. And they are happy because Erimma and the husband are taking very good care of them. Erimma herself insisted she wanted to go to school. This is a very, very, very big lesson to all of us watching me today. If you've gone to school, or if you've not gone, and you had desires to better yourself, to improve yourself, please follow your heart and make sure that you keep updating your skills. Erimma insisted she wanted to go to school. So after they dug up the EUA, she told the parents that she wants to go back to school. She did. And luck met her the very first day. The man who married her became interested. And he was a good man. Made sure he didn't spoil anything about Erimma's going to school, and made sure he helped Erimma to study more and go further. He even sent Erimma further to school. Today, Erimma became a nurse and a midwife, while he himself became a medical doctor. So we can do it. We can better ourselves. If we have any challenge or any disruption, let us remain focused and we will achieve that. So let us get to the conclusion of this book. Now we had Erimma's husband's name, Adindo, because Mazi Nzeako never mentioned his name, but the name is Adindo. Ndị be anyị, my people, ọ bụrụ na ike agwụla ala, ọ ghọrọ mgboko. N'ihi ya, ndị ahụ chọrọ ịgbachiri nne na nna Erimma ka nwoke ahụ ghara ịlụrụ ya, ugbu a aghọrọla ndị na-abịa na-agara ha ozi, ka ada ha na ọgọ ha nwoke na-enyere ha aka. Mgbe ọbụla ha bịara ileta nna Jọfọ na Nzeako, all the people that were talking and they never wanted Adindo to marry Erimma, they all became servants to Nzeako and Nzeako just because they want help from Erimma and their husband. This is a life lesson. Emechata kwuru na onye ọbụla rituru na elu anakịrịja wee ghara ịsụ bekee, ọ dị ka o siri n'elu mkpọmkpọ aja wee rituo. Ka ọ dịnụ n'ụbọchị nta, ka anyị chụọ n'azụ ụlọ nchi. Oh my God! Ebe a ka Mazi Nzeako wụsara ọwara akwụkwọ Erimma. If you had followed me throughout the reading of the book Erimma, you will understand that it's packed with lessons. It's a very good book. And from this book, we have assignments to do, and we'll come back to talk about it in this channel, in this classroom, in this educational space. We are going home to go look into Iyuwa and Obanje.
in Igbo culture and in so many other cultures in Africa. Remember, we'll be looking at the contemporary belief of Iowa. We shall reserve the time for that show, but I'm bringing it, I'm coming on with it. And there are so many proverbs that came out from this book. If you realize, you see that just like Chinua Achebe said in Things Fall Apart, that ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. All through this reading or writing of Mazi Nzeako, you see that there are so many proverbs that they use to describe situations. Mmiri dọrọ n'eji dọrọ nwa nkịta, meaning if you have any assignment to do and you refuse to do it, it will still be waiting for you to complete it. The last one here said that Emecheta kwuru na onye ọbụla ritụrụ n'elu alakịrịja wee ghara ịsụ bekee ọ dịka o siri n'elu mkpọmkpọ aja wee daa. This is a great book that now that we read about is like nothing happened, but it is really a great book. And this book was written in 1973. This is my first read. I've not read the book before, and I tried so well to do a great reading out of it and do the contextual description of what Mazi Nzeako wrote for us. And this brings the end of reading of Erimma. Like I said before, we shall read another Igbo book, interesting Igbo book. If you have any Igbo book you want us to read, you can put it in the comment section. I will look for it and take a read of it to your listening pleasure. And in time, we'll bring other languages and bring people who could read those languages so that we balance all our African culture. This is not an Igbo channel, it's an African traditional education channel, a channel that will talk about culture, we'll talk about all those wisdom that our parents, our forefathers have left for us, that built us, and we want to use it to build the younger generation, because when you know where you're coming from, it defines who you are and it helps you for your agency and your being as a human being. Ọ bụ ebe a ka m ga-awụsa ọwara maka na ọkụ anyị anyụgo. Ka m kenekwa unu ọzọ. Thank you for staying tuned with me. Thank you for reading with me. Thank you for listening. And thank you for all the comments. I love what I'm seeing. Thank you. And return next Sunday when we are going to have that interesting program, Pidgin versus Creole. We have knowledgeable people coming on this show. You cannot wait to hear undiluted Pidgin the way it is. When we talk up, I'm your host, Dr. Neqi. Thank you for sticking by CultureTude with Dr. Neqi. Bye bye.